আচ্ছা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 19 নাম্বারটা আজকে আমরা একটা আরেকবার ডিসকাস করি from 300 meter height a fighter plane moving at 100 meter per second. So we have a fighter plane here, okay, and this is moving at 100 meter per second. 100 meter per second. এখানেও এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে এর যে ভেলোসিটি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি টোটালটাই হচ্ছে x অ্যাক্সিস বরাবর। তো তাইলে এখানে যে v নট এই যে এটা হচ্ছে v নট, তাই না? this is equal to v naught and this will be equal to vx naught কারণ টোটাল ভেলোসিটিটাই x অ্যাক্সিস বরাবর। ওকে, y অ্যাক্সিস বরাবর এটা কিন্তু এখন কোনো কম্পোনেন্ট নাই। সো vy naught this is equal to 0. টোটাল 100 মিটার পার সেকেন্ডে vx naught এ চলে গেছে, vy naught এর জন্য কোনো কম্পোনেন্ট নেই বিকজ টোটালটাই হরিজন্টাল ডিসটেন্স বরাবর। যদি একটা অ্যাঙ্গেল বরাবর থাকতো তাহলে এটার x কম্পোনেন্ট এবং y কম্পোনেন্ট দুইটাই থাকতো, বাট টোটাল ভেলোসিটিটাই এখন x অ্যাক্সিস বরাবর, তাইলে y অ্যাক্সিস বরাবর এটার কোনো কম্পোনেন্ট থাকবে না। আচ্ছা, তো এখান থেকে আমরা যখন এই বলটাকে সরি এই বলটাকে ফেলে দিব, এটা কতটুকু হাইটে আছে গ্রাউন্ড থেকে? এটা আছে 300 মিটার হাইটে। ওকে, তো আমরা জানি যে একটা মুভিং প্লেন থেকে যদি বলটা সরি বল করতেছি বারবার, এই বলটাকে যদি আমি ছেড়ে দিই তাহলে এটা কি হবে? এরকম ভাবে কোথাও এসে পড়বে, ঠিক কি না? এখন এখানে আবার বলছে কি by seeing a ship near 400 meter moving at 50 centimeter per second. আচ্ছা, এই যে বম্বের যে পজিশন, এই পজিশন থেকে 400 মিটার সামনে 400 মিটার সামনে এখানে একটা শিপ আছে। Okay, and this ship is moving at 50 meter per second. Okay, তো এখন আমরা জানি এখানে একটা মিনিট একটা সেকেন্ড একটু দাঁড়াও, আমার একটা ওকে, তো তাইলে এখন আমরা জানি যে এই বমটা এসে নিচে পড়বে। এখানে সি নাম্বারটা তোমরা আমাকে ডিসকাস করতে বলছো, হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য ফাইটার প্লেন when it is at 150 মিটার হাইট। হ্যাঁ, এখানে প্রশ্নটা একটু ভুল আছে, যেটা গতদিন তোমাদেরকে বলছিলাম, হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য বম when it is at 150 মিটার হাইট। কারণ বমটা নিচের দিকে পড়তেছে, ফাইটার প্লেন নিচের দিকে পড়তেছে না, ফাইটার প্লেন কিন্তু এখানে থেকেই সোজা চলে যাচ্ছে। ওকে, সো বমটা যখন 150 মিটার হাইটে আসবে তখন ওর ভেলোসিটি কত হবে সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? তো আমরা এই বমটার কথা চিন্তা করি, এটা 100 মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটিতে যাচ্ছে। ওকে, এটা যখন এভাবে করবে, ধরে নিলাম এই পজিশনে ও গ্রাউন্ডের থেকে 150 মিটার হাইটে থাকে, 150 মিটার হাইটে থাকে, আর এটা 300 মিটার হাইটে আছে। ওকে, আচ্ছা, তো ঠিক আছে, এখন আমাদেরকে এই পজিশনের জন্য ভেলোসিটি বের করতে হবে। যখনই আমাদের এই কোন পজিশনে ভেলোসিটি বের করতে বলা হয়, আমরা জানি ভেলোসিটি বের করার ফর্মুলা হচ্ছে vx স্কয়ার প্লাস vy স্কয়ার, মানে এই পজিশনের জন্য vx আর vy আমাদেরকে বের করতে হবে। এখন x অ্যাক্সিসটা বের করাটা অনেক ইজি, কারণ x অ্যাক্সিস বরাবর আমরা জানি ইউনিফর্ম ভেলোসিটি মেইনটেইন হয়, তার মানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যত এই যে সব সময় সেই ভেলোসিটিতে কি হবে? মেইনটেইন হবে। ঠিক আছে, তো তাইলে এখন ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমরা জানি 100 মিটার পার সেকেন্ড, যেটা vx naught আমি ওখানে অলরেডি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো সেটাই থাকবে এখানে 100 বিকজ ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে না, আমি বারবার বলতেছি। ওকে, ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে y এর ক্ষেত্রে, vy। ঠিক আছে, এখানের ক্ষেত্রে আমাদের vy টা কি হবে সেটা আমরা বের করতে পারবো, vy naught প্লাস dt। এটা দিয়ে এটা দিয়ে আসলে বের করা যাবে না বিকজ টাইমের কোনো বিষয় আমাদেরকে এখানে বলে না, আমরা কিন্তু টাইমটা জানি না। টাইম না জানলে এই ডিভাইডটা এই ফর্মুলা দিয়ে বের করা যাবে না। দেখো আমরা কিন্তু বুঝতেছি, শিখতেছি মানে কখন কোন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব, এটা আসলে দেখলে বোঝা যায় যে মানে কোন ফর্মুলা কখন অ্যাপ্লাই করা যাবে। ঠিক আছে, সো এখান থেকে এই জিনিসটা একটু তোমরা শিখে নাও। তো এটা যদি অ্যাপ্লাই করা না যায় তাহলে আর কোন কোন ফর্মুলা আমরা জানি? আমরা চারটা ফর্মুলা এখানে লিখিত। আমরা জানি v u + at, s u plus v divided by 2 into t, এবং s equal to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as। তো ঠিক আছে, আমরা এখানে vy টা আমাদের বের করতে হবে, that is the final velocity along y direction। তো এটা বের করতে হলে আমরা কোনটা অ্যাপ্লাই করতে পারি? ফার্স্ট অফ অল আমরা এই এখানে যদি দেখি টাইম আমরা জানি না, এই কারণে ইউজ করতে পারবো না। লাস্টেরটা যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এখানেও টাইম আছে, এটা আমরা ইউজ করতে পারবো না। এটা তো সবার আগেই বাদ, কারণ এখানে ফাইনাল ভেলোসিটি v নাই। লাস্টেরটা আমরা ইউজ করতে পারবো
পারবো, তাই না? কারণ তোমাদেরকে গ্রেড 10 এও আমি ক্রেডিট করানোর সময় এটা বারবার বলতাম যে মানে যখনই দেখবা যে টাইম বের করতে বলে নাই আবার টাইম দেয়াও নাই, তখন খুব সম্ভবত এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, তো তাহলে আসলে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করে যদি vy বের করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে লিখব? v স্কয়ার, এটা হবে vy স্কয়ার, then u স্কয়ার is the initial velocity, so it will become vy naught square plus 2 into acceleration is g and s, that is the covered distance. Let us keep it s. Okay, now what is the covered distance? It was a 300-meter height. Oh, sorry, the covered distance along y axis, so এটাকে y ধরে ওরা। So along y-axis, we can see that it was a 300-meter height, but now it is a 150-meter height. That means it has covered the first 150 meter. Correct or not? Okay, 300 meter. If I subtract 150 from it, then 150 will be left. That means it has already covered a vertical distance of 150 meter. So let us try to put the values. Vy square will be equal to vy naught. Vy naught, if you take a look as we through the bomb horizontally, there will be no perpendicular component of it. So 0 square plus 2 into g. G will definitely be something negative, right? Sorry, positive, because the body is falling down. So velocity is increasing. So it will be plus 9.8. And y, that is the covered distance, it is 150 meter. I want to tell you again, please do not think that this 150 meter is the height from the ground. No, it is the covered distance. Out of 300, it has already covered 150. That is why it is now at another 150 meter height from the ground. Please be careful. আমি একটা एग्जांपल দিয়ে ক্লিয়ার করতে চাই। Let us say আমাদেরকে বের করতে বলছে what is the velocity when it is at 200 meter height. Can you tell me what will be the value of y in such case? হ্যাঁ 100 কত হবে? 100 meter. 100. Very good. Okay, because 300 থেকে 200 বাকি থাকলে it has already covered 100, so we will put the value of y as 100. So please do not get confused. Here the height from the ground and the covered distance are equal, so it might be confusing যে আমি কোন ভ্যালুটা বসাইছি, covered distance নাকি height from the ground. Be very careful, this is always the covered distance. Okay, so 150. So from here, can you find out the value of vy? It will be root over 19.6 into 150. Okay, so what will be the value? What will be the value? Anyway, I can keep it this one only, okay, because here I have to do a square again, so the root over will be gone. Okay, now I will replace the value vx, that is 100 square plus root over 19.6 into 150 whole square. So from here, okay, 100 square plus the root over will be gone, so 19.6 into 150. You can do the calculation. Okay, kindly do the calculation and check whether it is okay or not. Okay, so this will give us the magnitude, right? But we know that we are not done yet. We need to find the direction also, the angle. Okay, at what angle? So the angle I will get always vy by vx. So vy you will get from here, vx you already know 100, so tan inverse. Okay, if you do tan inverse on that side, then you will get the value of theta. C is clear. Can I move to D? 19D. Yes. Okay, if anybody have any doubt, this is the time to unmute yourself and let me know. Okay, please. এখনই বলতে হবে যদি কেউ না বুঝে থাকো। Okay, everyone understood. Mashallah. Now let us move to problem number D. Now in D, they have asked whether the bomb will hit or strike the ship or not. Okay, for that what we need to find out the horizontal distance of both of them. Please remember the horizontal distance. Okay, as the bomb
bomb is falling down, it is covering a significant amount of horizontal distance, right? So from here, if the ship covers it, let us say to fall, the bomb is taking t amount of time. In this t amount of time, the ship is traveling x distance. If the bomb wants to strike the ship, it has to cover a horizontal distance of x plus 400. Correct? Okay, from here, if it wants to strike the ship, then it has to cover the distance that the ship has already covered plus 400, because it is 400 meter behind. It is starting from 400 meter behind. Whatever I just said, did you understand my point? The 400 meter কোথায় horizontally নাকি vertically? Horizontally, definitely horizontally. Okay, vertically he has to cover 300 meter distance. There is no change to it. If it wants to strike the ship that is on the ground or on the sea, it has to cover a vertical distance of 300 meter, no doubt about that. But what about the horizontal distance? Okay, একটু চিন্তা করো যে এখান থেকে এই বমটাকে তুমি এখানে থাকা কোনো একটা গাড়ির সাথে তুলনা করো, ঠিক আছে? যদি এরা মানে ও ওকে গিয়ে ধরতে চায়, তাইলে সেম টাইমে ও মনে করো 100 মিটার যদি সামনে যায়, ওকে কতটুকু যেতে হবে? 100 প্লাস 400 500 মিটার সামনে যেতে হবে, সো দ্যাট ও ওকে ধরতে পারে। বিষয়টা কি বুঝতে পারতেছো? হরিজন্টাল জিনিসটা আমরা যে টাইগার আর ডিয়ার এর একটা প্রবলেম সলভ করছিলাম একবার এসএসসি তে। মনে আছে যে ওখানে আমরা বলছিলাম যে ডিয়ারটা দৌড়ানো শুরু করে, টাইগারটা 75 মিটার বিহাইন্ড থেকে দৌড়ানো শুরু করে। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট যদি ডিয়ারটাকে ধরতে চায়, টাইগারটা ডিয়ার এর থেকে 75 মিটার ডিসটেন্স বেশি কভার করতে হবে, তখনই কি ও ডিয়ারটাকে ধরতে পারবে না, কিন্তু ধরতে পারবে না। তো ঠিক একই ভাবে এখানে ও হরিজন্টাল ডিসটেন্স যতটুকু কভার করে সেটা ডেফিনেটলি শিপের থেকে 400 মিটার বেশি হতে হবে। এখন বেশি হয় কিনা সেটাই আমরা এখন চেক করব ইনশাআল্লাহ। ওকে, লেটস সি। আচ্ছা, ওকে। সো এখন এই যে এই বডিটা, সরি এই বমটা নিচের দিকে পড়তে পড়তে যে টাইম লাগবে, সেই টাইমে শিপ কতটুকু সামনে যায়, এটা জানার জন্য আমাদের অ্যাকচুয়ালি টাইমটা জানা লাগবে যে এই বডিটা নিচে পড়তে কতটুকু টাইম নেয় এবং ওই টাইমে শিপটা কতটুকু ডিসটেন্স কভার করে। এইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কনসেপ্ট। নাম্বার 1 কি? উই উইল ক্যালকুলেট দ্য টাইম। বডিটা এই যে বমটা নিচে পড়তে কতটুকু টাইম নেয় সেটা আমরা বের করব। তো সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? দেখো, আমরা কিন্তু ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স অলরেডি জানি, হরিজন্টাল ডিসটেন্স আমরা জানি না, বাট ভার্টিক্যাল ডিসটেন্সটা আমরা জানি। তো ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে y = 300 মিটার। এটা y অ্যাক্সিস বরাবর, যেটা আমরা y অ্যাক্সিস বরাবর ডিসটেন্স নিচ্ছি, y অ্যাক্সিস বরাবর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সেটা কত আমরা জানি, সেটা হচ্ছে 0। But there is an acceleration working, that is g 9.8 meter per second square. This should be positive because the velocity is increasing, the body is falling down. Okay, acha, and we have to find the time t. Now if you look at this, which equation comes to your mind? Let us take a look. Okay, I will write those two equation again. V equal to u plus gt s equal to u plus v divided by 2 into t. Then s equal to ut plus half gt square. Then v square equal to u square plus 2as. Now we can see that we are in need to find out the time. So whenever we have to deal with time, at first we will eliminate the fourth equation because it doesn't involve time. Okay, now let us take a look at the other one. Okay, we know the covered distance, so definitely our equation must involve s, the distance. So we will eliminate the first one also. See, this one we can avoid, this one also we can avoid. Okay, now we need to check from these two which one we can use. If I want to use the first one, then I must know the initial velocity. Yes, I know the initial velocity. Final velocity I must know. Can you find the final velocity from here? Can you find Vy from here? no. No. Okay, so we have got a problem with this, right? Let's check whether we can use the third one or not. Initial velocity we must know, sorry, the distance we must know, that one we know y. Then the initial velocity u, so that one also we know Vy naught. Time we have to find out, then half gt square, g we already know. So it seems
other than t, every value is known to us, right? So we can easily use this equation, number 3 equation. Do you understand why we will use this number 3 equation? Yes. Okay, S, that is the covered distance. So vertically it is covering a distance of 300 meters. So y, okay, equal to initial velocity, that is Vy naught. Vy naught into t half g t square. Let us put the value y is 300 meter. Initial velocity along y is 0. 0 into t plus half 9.8 into t square. So 300 equal to 4.92. 9.8 divided by 2 is 4.9. So t square will be equal to 300 divided by 4.9. Can anybody tell me what would be the answer? Okay, from here actually you can directly find out the value of time t. Okay, if you do root over, you will get the answer. Can you find out the value? Okay, I have the value here already. That is 7.825 seconds. 7.825 seconds. Okay, so I know that this much amount of time the bomb will take to come to the ground. Okay, now in this time, the ship will cover how much distance? Let us try to find out that. This is our step 2. Okay, so time we have found out. Now our step 2, horizontal distance covered by the ship in this time. In this time, horizontal distance covered by ship. This is what we have to find out now. Now the ship is in uniform velocity, 50 meters per second. No acceleration, no force is acting on it. So uniform velocity. And for uniform velocity, we know that we can apply this equation as equal to Vt. Now let us consider the ship is covering a distance of x meter in this time. So this will be x equal to v. That is the velocity of the ship. This is vs. So 50 into the time that we got a little bit ago, that is 7.825. 7.825. Acha. So 50 into 7.825. This one gives us 391.25. 391.25 meter. Okay, so this is the distance covered by the ship. Now, if the bomb wants to strike the ship, it has to cover 391.5 plus 400 meter. Clear? Because it has to cover the gap of this 400 meter. Then again, the covered distance, the distance covered by the ship. Okay, that is 391. Okay, so now our third step. Oh, but this one we have got 391 point, how much? 391.25 meter. Okay, let me just write the value on a second. Okay, now our third step is horizontal distance covered by the bomb. Okay, now bomb is also having uniform velocity along x-axis. Why? I have been always telling you that along x-axis no force is acting. Gravity acts only along y-axis, right? So along x-axis no force is acting, so no acceleration will occur, no velocity change will occur. So it will have a uniform velocity. So again we can use s equal to vt, this equation. Okay. Now let us say the distance covered is x prime by the bomb. Okay. The velocity of the bomb along x-axis, that is vx naught, 100, right? As we are considering the distance along x-axis, we have to take the initial velocity along x-axis. Initial velocity along x-axis, that is 100 into the time. What is the time? 7.825. 7.825. So how much it will be? 782.5. Okay, 782.5. Now, if the bomb wants to strike the ship, it must cover
horizontal distance of this 391.25 plus 400. 391.25 plus 400 meter. So if you add 400 meter with it, what happens? 4 plus 3, 7. So 791.25 meter. This is the distance that must be covered by the bomb. But what is the distance that is covered by the bomb? Can you see 782.5? And the required distance that he needed to cover is 791. So now you tell me whether the bomb will be able to strike the ship or not. No. No. Say no, okay? Because it will fall a little short. That means the ship will be here somewhere and the bomb will be falling here. Okay, there will be a gap, a little bit of gap. Because the distance covered by it is 782, but it had to cover 791. If it had covered the distance of 791, then it could have struck the ship. Understood? See? Yeah. So in step 4, we can say compare the horizontal distance. Compare the horizontal distance covered by bomb and ship. So when we compared them, we saw that the bomb will not strike the ship. Is there any doubt? No. No. If I could have taken the class in person, then I could have explained it better. Now I do not get to see your expression. Sometimes when I get to see your expression, I can tell whether you are understanding or not. Okay? Acha. Anyway, if you say if you have understood, then okay, we can move on, right? So the rest of the problems you haven't solved yet. So please complete solving the rest of the problem. Okay? And I will end this video now and give another video. Kindly join immediately so that we can start discussing about Newtonian mechanics. Okay? Thank you very much.